மூஞ்சி அந்த கான்வர்சேஷன்ல மித்தி like 1.5 2 kilometers all full சுடுகாடு வெடி. I swear I don't know why I felt like something was hopping on the left. We drive out straight away, காடி கண்ணாடி crack. என்ன மயிரை பட்டுங்கிற? I am குண்டி ஓட்டன். குண்டி ஒத்துக்கிறேன், ஓட்டுன்னு ஒத்துக்க மாட்டேன். வணக்கம் காய்ஸ். வணக்கம். As you can see, நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்டைலாக வந்திருக்கேன். அந்த நாய் இப்போ தான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஏய் ஸ்டைல் நீ தான்டா சொல்லிடுறோம். என்னோட ஃபான்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஃபான்ஸ். ஏன் டைட்டாக இருக்கடா, பெருத்து போயிட்டேன்டா. அதுதான் தெரியுது பார்த்தாலே. மிக்க நன்றி. 98 kilos ரெடிடா. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பல்கிங். ஒத்துக்க. ஆனால் ஈகோக்கு நல்லா இல்லை. ஈகோக்கு நல்லா இருக்கும். ஸ்லீப் காணோம்டா. ஸ்லீப்பை காணுமா? ஓகே போட்டேன். ஏதாச்சும் தப்பாக வருதுடா. சொல்கிறா சொல்லு. பரவாயில்ல. நீங்களாம் கேட்கலாம் எப்படி இன்னைக்கு 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்கோண்டு. ஏன்னா இந்த வாரம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். Actually the first episode we doing right both of us. Yes, அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டியே. ஏன்னா நம்ம 2 பேரும் எபிசோட் தனியாக செஞ்சதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் திங், நேர்கள் விருப்பம். கொஞ்ச நாளாக ஷரீஃபும் பரஃபும் மட்டும் எபிசோட் வந்து நல்லா இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஷோ நீயே டேமேஜ் இல்லை, ஐ மீன் பரஃப் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி சில கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு. ஓ தட் திங் அவர் தட் திங் இல்லை, அவரும் ஒரு மனிதர், அவரும் நம் ஹோஸ்ட். அவரை மரியாதை கொடுங்க ப்ளீஸ், கெஞ்சி கேட்குறோம். ஆக்சுவலி அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆக்சுவலி நீங்கள் செஞ்சது ஆனந்தமாக தான் இருந்துச்சு ஒரு பக்கத்தில். பட் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து குரூப்புக்கு அனுப்பிட்டேன். எல்லாரும் சிரிச்சோம். இதில் இன்னும் தெரியுமா ஹைலைட், அந்த நாயும் வைக்க இல்லாமல் அவனே சீம்ஸ் லைக் ஐ ட்ரிகர்ட் சம்வன். இதை ஒரு ஸ்ட்ரிப்படாக போட்டு அந்த பர்சனை டேக் பண்ணிடுவோம். ஸோ பேசிக்கலி டாக்கிங் அபவுட் டேட்டிங் and ஷரீஃப் சொல்லியிருந்தான் அவன் கட்டையா, லைக் நாட் கட்டையா, அவன் ஆவரேஜாக பரவ் said he's fat or like women don't like shorter guys or whatever சொல்லியிருந்தான். இப்போ ஒருத்தர் நல்ல ஒரு மங்களகரமான காமெண்ட் போட்டார், that thing shouldn't be talking in. I mean, okay, statistically speaking, since I'm not from the side where I'm short, or I'm not from the side where I'm bigger also, you get what I mean? Mm-hmm. From what I hear from my people who are in those spectrum, they do tell that they have difficulty dating that. Yeah. So I think from what he was trying to say is he was just telling things he heard and read. But I agree that thing never put it properly. That is why the problem came as that thing. Anyway, episode அதை பற்றி இல்லை. Hey, actually we're talking about insecurities. Yes. Chuckini, we touched on it because we didn't talk about our insecurities. What are your insecurities? My insecurities. மொக்கையா சொல்லாத. இல்லை சத்தியமா இப்போ பஃபர் டைம் பண்ணுற உனக்கு. I think you know, I lift heavy. Okay, I lift heavy. I gym a lot, but I don't look like gym. Oh, I didn't know it was an insecurity. It's not an insecurity, but as much as I try to bulk, right, I end up, my strength only goes up. It goes up very high, but I cannot do. I can do deadlifts like 75%, 80%, but I cannot. It doesn't show that I can do that. Right. So when I'm loading that much of weights, right, people look at me like, ilukka matana, and that irritates the shit out of me. It's not an insecurity factor that irritates. It's like an ego boost. It's like a trigger. It's a trigger. Insecurity சொன்னா எனக்கு ஒன்றும் இல்லைடா, look at me, அழகண்டா, I am handsome, I am the best, I am the best there is, I am the best there was, and the best there will be. இதை சொன்னதும் அந்த திங்க். சரி, உன்னோட இன்செக்யூரிட்டி என்ன? வெக்கமே படக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம். கான்ஃபிடன்ஸ். நான் உருப்படியாக தான் கேட்டேன். நானும் உருப்படியாக தான் சொல்கிறேன். கலரிக்கிட்டே இருக்கேன் வாய, தமிழே திக்குது. No, but Malaysia, I don't have any other insecurities. Same. No, I don't have. Okay, the thing maybe at least some issue that triggers. Okay. Honestly, right, in honest fact, if really, if you want to touch upon it, the insecurity I have is I don't have a degree. Okay. Education lah. My education is my biggest insecurity factor. I mean, I only have diploma,
and I stopped it there. But my career path, I took it the hard way lah. So I grow to the point where I'm in a certain position right now. அந்த grow இல்ல அந்த hard way இல்லையா? அந்த growனா something tumor cancer வருதுன்னு அர்த்தம். இல்ல you took it the hard way. அந்த அது Inside. இல்ல wait for the original content. அவர் சொல்லுவாரு ரத்தம். But yeah, that is the insecurity I have, because especially when I think that once I touch a ceiling, right, it's very hard for me to grow without having a degree. So that's my problem lah. அதே தின்னு வெள்ளக்கார மாதிரி பேசுற. அது தானா வருதுடா. அரஞ்சிருவேன். Okay, for me, okay, so background, I don't know, I might have said it. Used to be obese. Yeah, you did. 5 வருஷமா செய்றோம்டா. வந்திருக்கோம்டா கண்டிப்பா. வந்திருக்கோம். But yeah, so they used to, but people don't know, like a lot of people. Mic தானா வருது. So a lot of people don't know, but என்ன பார்த்தா, like I'm not bragging or anything, but I know how I look because of my size. And people around me only tell you that it's not all muscle, there's fat everywhere and all that. So it's like, but the perception is that, oh, this guy gym, all this. Yes, I agree. But எனக்கு வந்து like ஒருத்தவனுக்கு நிக்கவே வைக்கலையா? see, male performance issues are quite common. இது வந்து ஒரு Viagra advertisement போடணும். It's a good pitch. யாராச்சும் டேப்லெட்ஸ் விக்கிறீங்களா சொல்லுங்க. சுண்ணி யுவா அட்வர்டைஸ் பண்ணுவா. No. கல்யாணம் ஆயிட்டு. கட். So yeah, I'm actually I have issues with my love handle. Not now. I have insecurities about love handles because எனக்கு வந்து எவ்வளோ like especially when I'm starting to gym, no matter how much I gym, I get the V taper very quickly. I get like broad very quickly. But then it goes down nicely, then the left handle will come and then it will go to it. So it's like I feel like a cock up. இப்படி வந்து இப்படி வரும். Yeah, I feel like it's a cock up sometimes. Bro, style bro. I just don't like. You call யாரு தெரியுமா? ரஜி சூர்யா. Then he will say தட்டி பானை செஞ்ச. நீ தான் நண்பன். நான் அருமையான நண்பன். Yeah, so to me that was an insecurity. Now it is something I'm not insecure about, but I don't like it. What do you mean don't like it? I just hate it. When I bulk, like now I have it. Okay. And I hate it. Because I just don't like. You don't like others talking about it, or you just don't like I don't like where my body stores the fat. Oh, okay. Because some people on the calf love, oh, that's the best. Your leg will look put fat on your calf is the best. Again. Viagra யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க. So yeah, no, again, like if you put fat on the calf, it's like the best thing. சாச்சிக்க diagonal சாச்சிக்க. Yeah, so but for me straight goes to the love handles, and sometimes it's annoying when you dress a certain type of clothes. Formal especially. Formal is the problem. So அது கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும் sometimes, because like you feel like, wow, you work so hard, like your upper body, legs all very toned, but then something in the middle cocking up. But all this only you will notice. For me, got a problem with formal because I got proportionate length. Because scoliosis is yeah, so like when I stand also, right, like one portion of my leg is longer than the other. So certain pants, you know, formal and then like if you taper only nice, right? Yes. So if I buy the ready made, or weird இருக்கும். ஒரு பக்கம் வந்து லாங்கா இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு பக்கம் ஷார்ட்டா இருக்கு. Fucking ridiculous. Yeah, so that's it for me lah. So for you, but is it an insecure point or is it just something? It was my insecure point when I was applying for jobs and trying to grow and stuff. But you know, over time it's like, right now it's just like, so what? I mean, I want to finish it. Like right now. Finish it? Yeah, finish my. Or degree? Yeah. Oh, che. That's my insecure part, not my height or my. I want to finish it, but family situation commitments is. But now how to be honest, I want to do my masters. Yeah, I know you told me about it. Yeah, I've been wanting to do my masters for the longest time, but இதெல்லாம் manage பண்ணிக்க like we have a podcast, we have kids. Family, work, own house, gym, இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு at the same time to do it. I'm not saying cannot be done, செய்யலாம், but அந்த அளவுக்கு planning நிறைய பண்ணணும். Yeah, that's another topic lah. But அதை பற்றி பேச வேண்டாமே, பயங்கரமா பேசுவோமே. நீ சொல்லு கதைய. பயங்கரமா திடிக்கிற மாதிரி பேசணும். திகில்.
திகில் காத்து கருப்பு. காத்து கருப்பு. வெல்கம் டு இன்க்ரெடிபிள் டேல்ஸ். I am Art. And this is Johar from Vada Poche. Actually நம்ம அப்படிலாம் இல்லை. Okay, I think those who follow us for a long time know that the last we did a horror episode was for a Halloween episode when we were doing Zoom. Yeah, I remember where I was sitting. என்னமோ சுடுகாட்டில் உட்காந்து இந்த மாதிரி பேசிட்டு like வீடு எத்தனை தடவை மாறிட்டேன். Yeah, that was our last horror episode. And அதுக்கப்புறம் நம்ம குரூப்பில் ஒரு ஆளுக்கு பேய்னாலே பிடிக்காது, பேய் கதைனாலும் பிடிக்காது. Barav. Yeah, that's Barav. Sharif is okay, but Sharif is okay. We just never had an opportunity to have a talk with him. இன்னைக்குன்னு பார்த்து 2 பேய் பைத்தியமும் ஒன்றா இருக்குது. Yes. So and recently நம்ம வந்து KL போயிருந்தோம். Shout out to Society Mike for inviting us to their event. Yeah. LINKLAH. LINKLAH, yes. Yeah, it was a good event, and we made a lot of friends there. Yeah. So we're discussing some stuff. Stay tuned. And KL போகிற வழியில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்டும் KL சேர்ந்துட்டு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. KL வரும்போது சில இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. எனக்கு நடந்துச்சு, நான் ஓட்டிட்டு. ஸோ KL ஓட்டிட்டு வரும்போது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. தென் அங்கே போகும்போது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. அண்ட் நான் ஷிஃப்டின் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுனால இன்னைக்கு ஒரு எபிசோட் மர்ம கதைகள், அவ்வளோதான். ஸோ லெட் மீ பிகின். ஸோ நான் KL நடந்த இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன், அங்கே இவன் கண்டினியூ பண்ணுவான். ஏன்னா இவனால தான் அந்த இன்சிடென்டே நடந்துச்சு. மூடு. ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து காலையில் ஒரு 6:30 மணிக்கு மீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு செக் பாயிண்ட்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு பிஸ்தரை வே ஸ்டார்டட் டிரைவிங் டுவர்ட்ஸ் KL ரெடி. ஒரு 8 மணிக்கு போயிருப்போம். ஸோ பை டைம் நம்ம ஜிபிஎஸ் காட்டினது ஒரு 12:45 KL ரீச் பண்ணுறது. 12:45. ஆனால் நம்ம ரோட் கிளியராக இருந்தாலும் ஒரு 12 மணிக்கெலாம் போய் சேர்ந்தாச்சு. ஸோ சேர்ந்தோடனே நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டே பண்ண பிஎன்பியில் தான் நம்ம புக் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் போன தடவை நம்ம போகும்போதே வந்து வாஸ் லைக் அரவுண்ட் No, 3 AM we reached. 3-4 AM. ஸோ என்னாச்சுன்னா அந்த ஜிபிஎஸ் வந்து தெளிவாக எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து மேலே போகும், ஒன்று கீழே போகும் அந்த ரோட். திஸ் இஸ் மெடிக்கா ஸ்டேடியம் ஆப்போசிட் த பிஎன்பிவி ஸ்டே. மேலே கீழே போகும்போது நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணதுனால நான் வந்து it was 3 AM ஸோ ஐ குவிக்லி ரிவர்ஸ் அண்ட் turn to right. It was not a very big reverse lah. ஸோ நான் வந்து எந்த தப்பாக செய்யலை, ஏன்னா நம்மள ஃபஸ்ட் டைம்னால காண போயிட்டோம். ஸோ இதனாலே நான் அவனுக்கிட்ட ப்ராம் பண்ணேன், ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணி வை, லெஃப்டா ரைட் ஆண்டு. என் பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கிறது வந்து இவா. பின்னுக்கு ஒருத்தவர் இருந்தார். அவர் அங்கே வந்தோன்னு தூங்குவார், எந்திரிப்பார். ஸோ அது ஒரு கதை. ஸோ இவா வந்து சொன்னால், ஓகே நீ கீழே போடா, இந்த ஜிபிஎஸ் ஷோயிங் இந்த ரோட் டவுன். ஸோ கீழே போனோன்னே அழகாக ஒரு வந்துச்சு. தென் ஒரு தனி லேன் மாதிரி வந்துச்சு, ஸ்கூல்லாம் வந்துச்சு. தென் பாரஃப் பின்னுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு, you should go by there, you should go by there. So we have a bad experience with Baraf's navigation. Yes. And it's not one time, it's a gazillion time. Yes. அதனாலே அவன் நேவிகேஷன் சொன்னாலே அவன் வந்து காடி ஓட்டிக்கிட்டு வந்து you all need to take a left turn. He will tell you when you're at the left turn. Yeah. So you need to jam brake, swerve. So like 200 meters na GPS அப்படி தானே சொல்லுவான். Make a right turn in 100 meters. Make a left turn in the 100 meters. ஆனால் பரஃப் அப்படி இல்லை. Make a left turn at 0 meters. அதுதான் பிரச்சனை. அதனால அவன் ஜிபிஎஸை நம்ம நம்ப மாட்டோம், அவன் நேவிகேஷன் ஸ்டைலா. ஸோ நான் யுவா சொன்னான், கண்டினியூ பண்ணி இந்த ஜிபிஎஸ் அப்படி காட்டுதுன்னு. அண்ட் த திங் இஸ், பரஃப் சொன்ன போஸ்டல் கோடை தான் அவன் கீன் பண்ணான். எஸ். ஸோ அவனையும் குறை சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ. இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணி போகும்போது தென் there was suddenly one road going up. Then it's like okay da, uphill, one lane uphill. Then there was like some பசங்க என்னமோ பிடிச்சிட்டு போய் coconut, they were carrying some coconut and everything. திடீர்னு லைக் கம்போங் ஸ்டைலில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டேம் ஓட்ட திடீர்னு திரும்பி பார்த்தா இல்லை, காடி வந்து you have arrived at your destination சொல்லுது. Oh yes. வந்து we arrived at our destination. ஆனால் காடி விண்ட்ஷீல்டில் பார்த்தா ஒரு 1000 tombstones. It was a Hokkien cemetery. So நம்ம வந்து cemetery தான் நம்ம destination. ஒரு like 1.5-2 kilometers all full சுடுகாடு வேணி.
நாம அங்கே பார்த்தா நம்ம தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டோம். We started laughing. He and I started laughing. Vada was like, எங்கடா வந்திருக்கீங்க? Vada got paranoid. Yeah, he's like, சீக்கிரம் டி First, I already told you all. I tell you just now already. That's where you all should go. Yeah. Okay, நம்ம சக்கு the address மாற்றி we reverse and then we go out. So we drive out maybe to 20 meters. Not even 20 lah. Bloody 5 meters only. Okay, we drive out straight away. காடி கண்ணாடி crack. பெரிய crack திடீர்னு. ஒரு கல்லு பட்டு. You know the guy was cutting the Yeah. grass. I think when he was cutting the thing. But I don't know, bro. The timing like very. The timing was damn raps, you know. Yeah. Like நம்ம சுடுகாட்டு போயிட்டு வரும்போது like. கண்ணாடி crack அடிச்ச மேல சகுனமே சரியில்லையே. சக்கு we just drove off and then we went to the B&B lah. Yeah, then it's like நல்ல வேலை இன்சூரன்ஸ் இருந்துச்சு, இல்லாட்டி நாரி இருக்கும். அதுதான் முதல் எபிசோட். அதோட அடுத்தது காடியை போய் பார்க் பண்ணியாச்சு, காடியும் ஸ்க்ராக் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து சகுனம் சரியில்லை, என்னமோ சரியில்லை மாதிரி இருந்ததுனால ஓகே. ஸோ இவெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு நம்ம என்ன ஒரு ராத்திரி 11:30 மணி இருக்குமா, 11 இல்லை நம்ம பிஎன்பி ரீச் பண்ணேன். தென் வாஸ் லைக் ஆக்சுவல் பிளான் வந்து காலையில் நம்ம தூங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு 5 மணிக்கு கிளம்புறது. ஆனால் நம்ம ஈவென்ட்லாம் போயிட்டு ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிட்டோம். I was like telling-லா, ஏன்னா இங்கே தூங்கிட்டு எந்திரிச்சு திருப்பி ஓட்டிட்டு போனால் லைக் டயரிங்காக இருக்கும், bit of energy கிளம்பிடலாம் நானும் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டிரைவிங்லாம். ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு 12 மணிக்கு ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். I remember you and I were very tired. Yeah. அதுக்கும் காரணம் இருக்குது. அது அப்புறமா சொல்கிறேன். அதுக்கும் காரணம் இருக்குது. ஸோ you told that you want to sleep for a while. And then you told Bharat to stay awake. And then I was driving. I swear I don't know why. I felt like something was hopping on the left. On the road. On the you know road hour, and then there's like grass, like jungle. Yeah. I swear I saw something hopping. Yeah, I remember you asking me, but நான் ஒன்றும் பார்க்கல. There was one. Then the another one was like then I asked, did you hear something laugh? Yeah. I say I didn't. Yeah. You say you didn't. Yeah. But it was very obvious something laugh. I don't know, bro. It was very obvious. Yeah, I was like, okay, never mind. Just shut up and drive. I drive until we touch JB there. I tell இந்த மாதிரி நடந்துச்சு பாரு. அதுக்குள்ளே பாரு like, என்னடா freaking irritating dog. Speaking of, right, I think last time I told this ghost story, but until now I'll just repeat one more time. This ghost story I heard ஒருத்தன் வந்து ஆர்மி கேம்ப்ல he's sleeping in the bunk, like, you know, army la bunk beds, right? So this guy வந்து நம்ம வந்து மெத்த பக்கம் நம்ம cupboard is for steel cupboards, so knock பண்ணா சத்தம் கேட்கும். I don't know, I don't think only Singaporean context will understand the army's bunk bed. It's okay. So in our army we have like 8 beds in a room, I think, double decker beds. உங்களுக்கு டபுள் டெக்கா? எனக்கு சிங்கிள் 10. Ours double decker. Okay. So we have like 8 double decker beds in the bunk, and then beside your bed will be a cupboard, a steel cupboard. That's where you put your uniform, your clothes, everything. So it's like those like thin steel cupboards. So if you knock, it's very loud. So there's this guy sleeping. So தூங்கிட்டு இருந்தான். Then திடீர்னு அவன் கபல்ல இருந்து ஒரு சத்தம் கேக்குது. Like what kind? Like rustling and knocking the cupboard. Oh, okay. திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேக்குது. அப்புறம் அவன் திடீர்னு கபல் பக்கம் பார்க்கறான். அதான் ஒன்றும் இல்லை. Then he went back to sleep. And then again திருப்பி few minutes later சத்தம் கேட்டுச்சு. Then he turned. அப்புறம் ஒரு பிள்ளையோட குரல் கேட்டுச்சு மலையில, சத்து சுடா bangun. என்ன பண்ணா? அப்புறம் அவன் கேட்டு திருப்பி தூக்கிட்டு லெட்டர் எனக்கு அந்த கதை கேட்டோடனே என்னடா போயிருது கதைன்னு பயந்துட்டேன். But the thing is, I have to appreciate people. அந்த மாதிரி நடந்து they can turn and sleep. Yeah. No, but I don't understand. You know, some pay padam all to see some ghosts coming, they hide under the blanket. Like, why? That's like the dumbest thing to do. What? You feel some kind of relief, you know. But you when I was how will you open again? I will never open the blanket. Okay, so when I was growing up, like நான் வந்து சின்ன வயசா இருக்கும்போது like primary school that time, horror movie means scary what? Like you haven't developed that sting as like. So like, you know, when I'm very scared at night, I'll just cover my face also with a blanket. But when you're inside and you're that young, you feel actually very comfortable. Like, oh, you feel like. I mean, yeah, but it gets damn bloody hot. Yes, that one thing also. But if you're like படத்துல no, real life okay. But படத்துல if you're being chased, then I see the people always hiding under the blanket when the ghost is coming.
To them. You have a blanket, what the ghost gonna do? No, the ghost will crawl under the bed. That was Juan da. Dude. No, but that was Juan. Juan damn scary, the first one. Like first time Juan பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயமா இருந்தது. Like you know the one, you know, people will sleep. I had a habit of sleeping like you said. தூங்கிட்டு மேல இழுத்துக்கிட்டு தூங்குறது. And because I find it very careful, like you're your own world like that. Yeah. Especially young time, if you're sharing room with siblings or family, or like, you feel like you've got your own space. Then the Jew on பார்த்துட்டு the பேய் coming from under the blanket inside the மூஞ்சியை முடிச்சுக்கிட்டு என்னடா எந்த நிம்மதியாக போச்சா அவன் நீ என்ன நிம்மதியை பற்றி பேசிட்டு இருக்க ஃபேண்டசி வேற மாதிரி சொல்ல மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நீ சொல்றதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குவா. ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் ஒரு மாதிரி நமக்கு ஃப்ரெண்ட் பரஃப் இருக்கான்ல. ஸோ ஓகே, நீங்கள் இந்த 2 பேர் நம்ம 2 பேர் வந்து பிள்ளையை வளர்த்துக்கிட்டு தூங்க கஷ்டப்படுறோம், ரைட்? அது ரைட்டுன்னு சொல்லணுமா? ஸோ இது 1/2 hour 1 hour தூக்கம் ஒரு 10 minutes தூக்கம் கிடைச்சாலே அது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். இது வந்து மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் இந்த ஒரு how much the 5-10 minutes can helpனு. ஸோ நம்ம வந்து we were at KL, right? Then பரஃப் வந்து Airbnbக்கு முதல்ல போயிட்டான் and he had a key card. Jawara நானும் வெளியே we wanted to look for some shirts and then இப்போ தான் சாப்பிட்டோம், so we didn't want to go back and sleep yet. So இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நட போட்டுட்டு we wanted to go back. So we walk ready, then we நேரமாகிட்டு we either could have stayed out and watched a movie or go back to the Airbnb and rest. So I thought, okay, நம்ம 2 பேர் already damn shack and on the way to KL நம்ம காடியில் தூங்கலை, பரஃப் தூங்கிட்டு இருந்தான் பேக் சீட்டில். பரஃப் ஏறினிலே தான் அதாண்டா பண்ணுறான். அல்ல நாய் ஒன்று சொல்லும் பாரு, ஜவா சாய்லாக் புட்டுரு, ஜவஹர் சாய்லாக் புட்டுரு. டே நான் 120 போயிட்டு இருக்கேன், சாய்லாக் போட சொல்லிட்டு இருப்பான் தெரியுமா. நான் இப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன், கட்டுப்பாவும். Then we will, okay, I think it's time நமக்கு அந்த 1 hour ரெஸ்ட் எடுத்தா will help us function the rest of the day and go back properly also. So now then on the way back ஜவஹர் வந்து பரஃப்க்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க on our way back, ஏன்னா பரஃப் கேட்டான் எங்கே இருக்கீங்கன்னு. So on our way back ஜவஹர் shared the grab right details also. அப்புறம் ரிப்ளை வரல. ஸோ ஓகே லா, ஐ நோ ரெடி வார். நம்ம வந்துட்டு காலிங் ஹிம் ஃபார் 1 hour, ஃபோன் எடுக்கலை. ஸோ we were in the fucking lobby of the Airbnb for 1 hour because this fucker I don't know doing what. Then we talked to the receptionist. Then கேட்டோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஐ திங்க் தூங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன், நம்மளால் மேலே can you bring us? They say no, for security reasons we can't do that. So we stuck in the lobby for 1 hour, cannot sleep. Then திடீர்னு ஃபோன் வருது, hey, you all here already? Then I say yes, we are waiting here for 1 hour. Then I say okay, coming down. வந்து ஒரு முறைச்சான் அவன் கடுப்பில். உண்மையில அவனை வந்து ஒரு இந்த கோன் இருக்குல்ல அங்கே, அவன் மூஞ்சி அந்த கோனில் வச்சுலாம் மித்திக்கிறது இருக்கு. இல்லை ஆக்சுவலி அவனை I wanted to bring him to Occupation Cemetery and leave him there. No, legit, உனக்கு பேய் பயம் தானே. ராத்திரி அங்கே விட்டுட்டு நம்ம போகிற வழியில் சாய்லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு எத்து இங்கேயே கடந்து நீ இவங்களோட மிங்கிள் பண்ணு. ஆனால் அதில் நாய் ஒன்று போட்டுட்டு வந்துச்சு, சோப்பு கலர் சட்டை இல்லை பிளாக் கலர் சட்டை போட்டு FBT ஷார்ட் போட்டுக்கிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சிட்டு சாரி கைஸ் மை ஃபால்ட். டே இது நமக்கு தெரியாது. அந்த 1 hour நம்ம 2 பேரும் இப்போ வரைக்கும் சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வா சாலா. தென் ஆஃப்டர் தட் தென் ஐ ஹேட் டு டிரைவ் பேக் ஆல்சோ. ஸோ டெக்னிக்கலி ரைட் நம்ம தூங்கவே இல்லை. You were worse. At least நான் காடியில் ஒரு 20 minutes ஆனால் நீ திடீர்னு பேசுவேடா, நீ தூங்குற மாதிரி இருப்பேன். Because I'm not asleep. ஏன்னா எனக்கு வந்து because I have this problem, I have a sinus issues, right? So if I have lack of sleep for, I mean like if like thorough lack of sleep and too much activity up 10-11 plus and usually தலை சாஞ்சிரும். That's why I always like come online or do something where I need to stay awake, some activity. நான் காடியில் உட்காரும் போது naturally you feel a bit sleepier, right? And that day because of the day itself and ரொம்ப socializing, so my battery drained already. My head legitimately very heavy. So I couldn't keep the head up properly. So you was telling தலை வலிக்குது. Yeah, தலை ரொம்ப வலி. Somehow you know when your sinus clocks up. And my sinus is the type, not the type that flows up. Mine builds up. இல்லை நான் வேறு அப்போ வண்டி ஓட்டிருக்கும் திடீர்னு திறந்து கண்ணாடி போட்டேன்னா இன்னும் பயந்து டே இப்போ வரைக்கும் அடைக்கிறான். அவன் உயிரோட தானே இருக்கான். 2 தடவை போயிட்டேன். 2 தடவைனா that's 4 trip, go and come back உயிரோட தானே இருக்கான். அவன் ஒரு அதிசயமான பிறவிடா. அவன் அதிசய பிறவிடா, அதுதான் பிரச்சனையே. அதிசய பிராணிடா. பட் ஓகே, கமிங் வித் ஹாரர் ஸ்டாரி ரைட். ஓகே, நம்ம ஹாரர் ஸ்டாரின்னு பேசிட்டு நம்ம மற்ற கதையை பேசும்போது
I shared with these guys. ஏன்னா நான் இடையில தான் என் புது வீட்டுக்கு குடி போந்தேன். This was kind of interesting, and the fact என்னன்னா I have the lock with me, so we can share with you also. நீங்களும் உங்க opinion கொடுங்க. I mean, you all might think it's, some people might think it's real, some people might think it's சும்மா விளாட்டுக்கு or something like that. But okay, so to give a context, நான் வந்து Prismலேருந்து என்னோட செக்யூரிட்டி லாக் வாங்கியிருந்தேன் for my கதவு. ஸோ நான் கதவுக்கும் கேட்டுக்கும் வாங்கினால they gave me this doorbell which is can detect motion detector, can do night division, and if people ring the bell, it page to my phone and I can answer from wherever I am. ஸோ எனக்கு தெளிவாக ஞாபகம் இருக்குது, நான் என் ஒய்ஃபும் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம், என் பிள்ளை கூட இருக்கோம். My sister called me at 11:30 p.m. This was on, I think, April 19, around there. She was telling me that, where are you? நான் சொன்னேன் வீட்டில் தான் இருக்கேன். Then my sister means my daughter lah, like quite some time already. Then after that, like kudi pende, she's like, all this time she's always there, then suddenly not there. So நான் சொன்னேன் வரீனா வாலாண்டு வந்து பார்த்துட்டு போ. So what she decided to do is, she decided to get out in my old block. உனக்கு தெரியல என் block. So அங்கே இறங்கி she wanted to walk to my block. So என் அம்மா வீட்டிலேருந்து நடந்து வர, it's walking distance 10 minutes, but she walked through the park and it was 12 a.m. already. ஸோ அது நடந்து வந்துட்டு என் தம்பி எனக்கு ஃபோன் அடித்தான். Then he was telling me that where's Akka? Then I say no, she's coming here. Then அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னான்னா, okay, maybe I try to come. I see and come. So தங்கச்சி வந்துட்டு நம்மளும் கதவை மூடிட்டோம், எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம். தென் கேம் விளாண்டுருந்தோம். கேம் விளாடும்போது நீ இல்லை, you're not online. Barav not online. So it was another friend, Harin and I, we both playing FIFA. Suddenly what happened was 12:30 மணிக்கு கரெக்டாக இருக்குது, 12:30 மணிக்கு my doorbell ring. There's a visitor at your door. So என் தம்பி எனக்கு ஃபோன் அடிச்சு சொன்னான்ல வரேன். So I connected that dot with this dot, and when I was trying to answer the call in my phone, there was a lag. So I told my wife, and the thing is நான் வந்து என் கதையில் அந்த peep hole install பண்ணல. A mistake I did lah. I regret doing it now. I did it because அழகா இருக்கும் peep hole இல்லாட்டி. So கதவு ரிங் பண்ணேன். Then I told my wife, கதவு திறந்துரு. ஸோ நான் வந்து கதவு திறந்துன்னு சொன்னோன்னே I told her like, என் தம்பியாக தான் இருக்கும், கதவு திறந்துட்டுனால she straight away open. Like never thought of thinking or never. கதவு திறக்கும் போதே மணி 12:30 மணி. So from my gate is the glass type, நீ தான் பார்த்தில. So you can see through already, but it's still locked, close. Glass leftலேருந்து பார்க்குறோம் யாரும் இல்லை, ரைட்லேருந்து பார்க்குறோம் யாரும் இல்லை, and my door is கரெக்டாக என்னோட கதவு திறந்தா உனக்கு லீஃப் லாபி தெரியும். So there's no way someone can stand where you, visibility is 180-degree visibility. So யாருமே இல்லை, நான் கதவை மூடிட்டு I call my brother, வந்துட்டியா நான்? He said no lah, I never come. 12:30 ஆரம்பிச்சிச்சு. 12:45 motion detector, someone at the door. 12:30 ஆரம்பிச்சிச்சா, 1 o'clock visitor at your door. Day, my bell started ringing. My bell started ringing. There's a visitor at your door, and the notification interval was like every 2 minutes, 3 minutes kind of thing. And Harin was like hearing this live. நிறுத்தவே இல்லை. Like, okay, technically right, let me see what are the things which came up. Just give me a minute. Was very bad. Okay. Get it. Doorbell motion detected. Visitor at your door at 2:15 a.m. Visitor at your door 2:30 a.m. Doorbell motion detected. 2:56 a.m. Visitor at your door. Visitor at your door at 3 a.m. There was someone out there ringing the bell, and you know what I did? At 1:45 and the 12:30 அப்புறம் 1:30 and I started answering the call. Answering the call as in? If they ring the bell from this one, my phone will page, right? I answer the call means the camera will activate for me to see there. Oh, okay. I answer 2 times, I answer nothing there. So I was like, okay, something is wrong. And it was ongoing. So I told my sister, அப்போ தான் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், செருப்பு பிஞ்சிரும், இதுதான் என்னமோ கொண்டு வந்திருக்குன்னு. I had feeling lah. Then
So what we did was like we closed the door, we did some prayers, then we all just slept in the hall lah. Like my daughter was already sleeping, then my sister was also staying, so we all decided to sleep in the hall so that just together lah. yeah lah, just together kind of thing. But it was a unique experience. You know why? And நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது வந்து என்னோட அந்த டோர்பெல் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணது வந்து April 8 குடி பொந்து 2 நாள் கழிச்சு. Her phone cannot see lah. Also weird. Maybe logging problem in her phone or what. But I could see everything and again nothing. And the beauty about this doorbell is there's a memory card slotted to it. Yeah. So I can play back. Yeah. I play back the whole timeline, right? Still nothing. And the thing is, என்னோட neighbor வந்து direct neighbor, he has a habit of coming home like 11:30 மணி, 11:45 a.m., 12 a.m., 12:30 a.m. Past few days, like before that and now, he still comes at that time. It picks up at that particular time he comes in. Okay. But அன்னைக்கு நடந்த ஈவெண்ட்ல யாருமே வரல, எதுவுமே நடக்கல. But the doorbell was ring. And the thing is, அதை அமுத்தினா தான் ரிங் பண்ணும். So it was really very weird. இப்போ வரைக்கும் I find it very weird. And it's a one-off incident lah. And I was telling my mom, then they all suspect that my சங்கச்சி வரும்போது she brought back something, like something followed her and stuff. ஏன்னா அந்த வீட்டுக்கு வந்தோன்னே காலையும் கழுவல. Okay. So it made sense. So I keep quiet. ஏன்னா before that, 2 days before, she did that in my mom's place அங்கே இருக்கும்போது, and my mom felt like something followed her back also. So they suspect her work area got some issue lah. Because she worked as auditor, so she worked late hours and weird hours. Okay. Right. But it's a one-off lah. I don't know lah. What do you think? What I think nah? In the incident, like I know they told me before, so sounds creepy lah. I mean, I don't know what to do or what. Like most when I encountered shit like that before, na summa sami patti like you do lah. Yeah lah. Sami patti pottu just pray until you get tired and then sleep lah. Yeah, so I just, so no, but I was very tired, so I was ready to sleep. We are always tired, da. That's the secret now. Yeah, but for me, I had a sleep paralysis என்னன்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு டைம் நான் வந்து பழைய வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்கும்போது, your mom's place. நான் வந்து வாசல் பக்கம் தூங்கிட்டு இருந்தேன்ல சோஃபாவில் ராத்திரி. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் ஹேவ் ஹெவி வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்லீப்பிங். ஸோ நான் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கனவு வந்துச்சு. யாரும் டோர்பெல் அமுக்குறாங்க. லைக் அட் த சேம் டைம் ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் லைக் லைஃப். மை ட்ரீம் வாஸ் ஆல்சோ லைக் 3 AM in the dream, and it was real life 3 AM also. So I was under the impression it's like legit happening in the dream. And after a while I realized, I think in the dream, that it was a dream really lah. I think certain dreams are like that, right? You know you're dreaming. Until people பார்க்குற ஏதோ வெள்ளையா, I still remember the face, வெள்ளையா ஒரு மூஞ்சி, very white long hair and very grey lah, very grey, very long hair, பெரிய குங்குமம், then like bloodshot red eyes looking at me through the peephole. Then what do you do? I kind of drag out of the house in the dream. I got goosebumps a bit because it felt very real. So I got dragged out of the house and dragged down the staircase, like Kala le. Third floor to first floor, right? I got dragged down the staircase in Kala le. So in Kala le, just being dragged down. And நான் என்ன தெரியுமா பண்ணேன்? Don't mind, I'm going to swear now. I say, Chiba, I fucking sleeping. Fuck off. அப்பையும் டயர்டாக தான் இருந்திருக்கேன். அப்போ வேற காட்டு. அப்போ எழுந்திரிச்சிட்டேன். அப்புறம் எழுந்திரிச்சு நான் போய் வெளியே பார்க்குறேன் அந்த டோர்பெல்ல. You went to see? I went to see the people. Why? I don't know, what the fuck is this? I got pissed off. Why would you get pissed off? I'm sleeping, bro. Then I went to see the people, I said nothing. I said, Chiba lah. Then I go back to sleep. I cannot sleep really. Because I half scared. Yeah, I know. Half scared because one side I'm very angry. Another side I'm scared. Okay. It's like in between lah. So தூங்குனா எனக்கு அந்த மூஞ்சி தான் தெரியுது. ஆனால் முழிச்சிருந்தா I know I need to sleep. எனக்கு ஏன் தெரியுமா இந்த மைண்ட் செட்? ஏன்னா என் அப்பா வந்து my father is Malaysian. Okay. Which kampung? கம்பம் பேர் தெரியல. But he grew up in Malacca side lah. Okay. So அவர் வந்து அவர் வீடு கிட்டே சுடுகாடு. Oh yeah, it makes sense lah, because you know he showed me the சுடுகாடு before. It's a very creepy rundown சுடுகாடு in tall grass. Oh, okay. Next to like a waterfall, all that. It's very creepy. Okay. He showed us. But it's active. No. So it's done. Done சுடுகாடு. No more space.
He's so done, the pullu all growing. And one time he brought me to the surgery. He said, "Hey, you're standing on a corpse. Don't stand there." Then I'm like, huh? I walk away. Because I cannot see, it's all grass. So அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அவர் கம்பெனிலே then he works late hours. So அவர் வந்து ராத்திரி வேலை செஞ்சு வீட்டுக்கு போய் he encounters a lot of things from Pontiana or whatever shit. He encounters a lot. Even things like making noise or trying to annoy him. But அவரு like he and his brothers all ரொம்ப பழகி போயிட்டு because இந்த மாதிரி இடத்துல வாழ்ந்து is like nothing It's to normal lah. So I don't know, one time he damn angry. He felt like the ghost was trying to irritate him. Then he got angry. He take one rock and throw behind. See, Malay சொல்லலாம் hey diam lalu. Then he walk away. So he said, you shouldn't be scared of the ghost. The ghost is the one scared of you because you are the one who has the body. You are the one who has the power. They cannot possess you unless you allow or something. So he said, you don't be scared. You just do this, do that. So when I was growing up, I didn't have the தைரியம். ஆனால் வளர்ந்த பிறகு கொஞ்சம் அளவுக்கு வந்த பிறகு கொஞ்சம் தைரியம் வந்து I mean now I don't know what will do if something ever happens. But இப்போ தெளிவாக இருக்கும்போது I'd like to react that way lah. No, okay. For me, that day when it happens, I just make sure I put some prayer stuff around. Yeah, I mean now we are in protector mode already, man. Yeah, that's why I was about to highlight. Yeah. ஏன்னா நான் வந்து என் வீட்டில் இருக்கேன். I have a baby. I have my own wife and stuff. And we are only 3 of us in the house. So you worry, like you know, பெரியவங்கன்னு வீட்டில் யாரும் இல்லை. But like you know when your mom and dad is there, even though you are married, they are still there. So they have seen more things. So we like okay, leave it to them. Like. When it's us, like we are this one. And your wife, your kid, your house. So you are the first one, like infantry, like you're the infantry, like. Yeah. Same. So it's like a bit weird. No, I don't the suspect. Because sometimes my dog will randomly bark. நான் தான் முதல்ல போய் பார்ப்பேன்ல. Like check anything okay then. என் நாய்க்கும் ஒரு பழக்கம் வச்சு நான் மொதல் நாய் வாங்கி because you know the thing the நாய் can see goes all right. Yeah. So first time I last time I didn't let my dog on the bed yet. The first few times I got him because he didn't have I was not potty trained yet. So when he got a bit more comfortable, I let him into my room first to see if he at control area so that I can see if he pees or not. So there was one particular time, first few times I let him in my room. அவன் மெத்த பக்கம் கீழே வந்து காலடி கிட்ட வந்து he will look up at his ceiling and growl. Low growl, not bark. It's just low growl at one particular point. And dogs have this thing when they're fixated on something, they don't change look elsewhere. They பார்த்துருப்பாங்க. Okay. So he's just looking at this one place and growling. It is the first few times I let him in my room some more. I say, இங்கே என்னடா வந்திருக்கு. You know how I react. I say, legit, இங்கே என்னடா வந்திருக்கு. நீ எதை பார்த்து growl பண்ற? மேல ceiling fan பார்த்தா? No, my house is ceiling fan. அப்ப wall fan. So அவ பார்த்து growl பண்ணி நான் என்ன தடா பார்த்துட்டு இருக்கேன். Then after ராத்திரி லைட்டை தூக்கிட்டு தான் படுத்தேன். No, but after a while I realized my dog has this thing where he barks at things or growls at things that he's not used to seeing. So he was growling at my wall fan. Okay. So he eventually was okay. அவன் திடீர்னு அப்பப்போ he'll bark at certain parts of the house. Random parts. Till now? Not now. அம்மா வீட்டில். But because my father passed away, right? So my mother is always under pressure that it's my father or what. So he'll bark at certain things, but not like angry bark. He'll like ruff. I'm angry but now he'll growl first. Okay. There's a difference. Okay. So this is a very you all believe that your another வீட்டில் இறந்த relative or what they will still come to the house once in a while, is it? I don't know whether to believe. Some people believe. I don't know. Okay. ஏன்னா லாஜிக் படி நம்ம வந்து அந்த 16-30 செய்யறது is to send them to heaven already. So they're not supposed to be coming back. Yeah, because unless நம்ம படையல் ஏதாவது போட்டு. So randomly I don't believe. I mean நான் ஹிந்துவிசம் அவ்வளவா இந்த அளவுக்கு படிக்கல டு நோ லைக் இறந்த பிறகு எந்த லோகத்தில் இருந்து சொல்ல ஐ டோன்ட் நோ மச். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 16 செய்கிறது இஸ் டு உருப்பிட மோட்சம் அடைஞ்சு அங்கே இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஐ பிலீஃபா என்னன்னு தெரியல. பட் ஐ லெஜிட்டிமேட்லி டோன்ட் நோ. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ லா. But I have heard people say that they have seen him, etc. Okay. For me, for us lah, like we believe after the 40 நாள் முடிஞ்சோன்னா is completely is done. And we don't even, I mean,
my mother will say like once in a while they do go and Yeah, I heard that also. visit, but they don't advise also lah. I don't know how it works lah. I really don't know how it Yeah. works. I don't know whether I'm conveying the correct message, but yeah, but it is what it is lah. I mean, we don't know how is it the other side, so we only know how is it right here. Yeah. Yeah. I really don't know what to expect. So like, the muddy like varadu poradhu all I don't know. But it is scary lah when you are not say scary in sense of like you get supernatural stuff or what. It is only scary because when you are in your own place and you are the only decision maker and everything, anything goes wrong, you are responsible. I find it easier to be brave when my family is with me, even though I'm the one who's doing things. I mean, being brave and making the decision is two different things. I'm brave, but I'm always thinking whether the decision is going to be. Example of decision? Like that day, I was like, in the incident, I was like thinking, should I go to the room, close the door, and sleep? Or should I sleep in the hall? If I sleep in the hall, I'm still there. So what if something from ringing the bell, it becomes like knocking the door, or the kind of sound comes out? How are they going to react? So if knocking the door and நானா தூங்கிருக்க மாட்டேன் சார். Yeah. So if my daughter is there, I mean, I didn't like, it was like a very on-off thing lah. And so it's weird because my grandmother's house in India is bloody haunted. நம்ம வந்து நிறைய தடவை தங்கும் போது there was this weird, you can hear சலங்க சத்தமா? huh? சலங்க சத்தமா? Something like that, yeah. But the thing is, it was always at this particular corner at the top. So, but you know, the ஊர்ல வீடெல்லாம் மொட்டை மாடி இருக்கும் வந்து. And my grandma's house is like those very big, gigantic houses. Okay. It's not that small, no, just top in. Like, you come to the entrance, then it's like GCP style like again. Okay. So, this is all the way at the top. And you can always hear. And என்னோட grandma மூடி வச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்தை. Okay. Okay. Okay, she always lock the area. She don't let us go also. Oh, okay. Or mean something there lah. She know lah. She knows. Huh. So, நான் வந்து ஒரு தடவை தங்கும்போது தங்கி முடிச்சுட்டு வெளியே ஆகும்போது that night that means my car is outside, நான் வெளியே ஆக போகிறேன். My grandmother is staying, she stayed there. நான் அவனை கேட்டேன், மேலே என்னமோ சத்தம் எப்போதும் கேட்குது, என்னதுன்னு உனக்கு கேட்டுச்சா? Her reaction is like, her reaction was like, ஒன்றும் இல்லை, she is asking me உனக்கு கேட்டுச்சா அந்த சத்தம். Oh. Bro, goosebumps, bro. Yeah, really. It's like when it's not a question, it's like உனக்கு கேட்டுச்சுன்னா what does it mean? உனக்கு உனக்கும் கேட்குதா, that kind of thing. Then she was telling like, yeah. என்ன ஆச்சுன்னா there was something so my grandma வீடுக்கு பின்னுக்கு ஒரு திறந்தீங்கன்னா ஒரு குளம் இருக்கும். Okay. குளம் is like pond, like big one. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு treasure மாதிரி இருந்திருக்கு போல இருக்கு. Okay. So they tried to take it out. Who? My grandmother lah. Oh, okay. Stupid, right? Oh, okay. Oh, okay. So she did try to take out, couldn't take out, stop. She did some ritual to take out, cannot take out. So something is there in the house. So but she keep it there. So tying back to why my father's friend stay, my father's friend has third eye. Oh, okay. Wow, goosebumps again. So and my father, he don't mind staying alone in the house, no. Okay. He was As in the wood house. Yeah, he was staying in that house alone, overnight sleeping and all. My mother would scold him, but he said it's okay lah, என் வீடு தானே ஒன்றும், நான் வளர்ந்த வீடு தானே அப்போ ஒன்றும் இல்லை. Okay, yeah. So then after that, what happened was, his friend next day morning scolded him. Why? ஏன் என்கிட்ட நீ இதை சொல்லிடுறா நான் தங்கியிருக்க மாட்டேன். Because he stayed with his mother also. Oh, okay. ஏன் இதை என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நான் தங்கியிருக்க மாட்டேன். He scolded him and go. Then he called my mom. They are they know close my mom. So he was telling my mom lah, இந்த மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி தங்க சொல்லிட்டான், that kind of thing, never tell me and stuff. And then my mother asked why. That's when they tell that அங்கே ஒரு லேடி இருக்காங்க. Okay. And she's not a young, she's a வயசான lady. And she's still there. And she's waiting there. But she's not going to like cause harm. But she's waiting. For what? I don't know. He said that she's only standing in that one corner.
and she's always standing at that one corner. And that's the corner at that place where I was telling. So and the thing is நம்ம எல்லாம் ஹாலில் தான் தூங்குவோம் வீட்டில் இதில் இருக்கும்போது. And the thing is whenever this சலங்க சத்தம் comes up, right, எல்லாரும் நல்லா தூங்குவாங்க, நான் மட்டும் எந்திரிச்சு உட்காந்துருப்பேன். So it's they might it was and it's really very irritating. Like எல்லாரும் தூங்குவாங்க, நான் மட்டும் இருப்பேன். And from I can tell you, swear something was there. So the sound is coming there. I know something is there. But if I look this side, I can look at all the way to the corner side. That means I can look all the way to the back and no light all the way. It's like, wow, it was damn creepy. It was like fucking creepy. And I swear, this is something I don't want to do. I don't want to go. And I never go India for very long already. And I don't want to go also. This is fucked up. I don't want to associate with this kind of shit. Right. Like, you know, when there's problem, you don't want to go. Yeah, you don't seek problems. Yeah, I mean, if it's there, it's there. Okay, fine. Yeah. You don't have to go seek it out. Because that time there was a sound and I didn't know. I tried to open the window. My mother shouted at me. Okay. So, அந்த வீட்டில் ஊர் வீட்டில். ஸோ என்னாச்சுன்னா மேலே சத்தம் வருது, but I can hear from the side. So so you know Goosebumps bungalow like that, they got a side walkways, then the house in the middle. So if I open the window, it's still a house, so it's a walkway. I tried to open, she said no torkade. And the thing is, when I open, right, this whole side, the place is damn big lah. It's very hard for me to explain to you, but it's fucking hell. It's just like damn weird. It's just shit lah. தேவையில்லாத பிரச்சனை. But I know that now, knowing that there was something there and they tried to do something, it just uncomfortable. Yeah, it's creepy lah. I know people personally who got third eye also. Okay. I don't know. I don't know if it's a gift or not a gift. I also don't know. It's a gift, like if it's a gift because you know this thing, so you avoid. But what if the thing knows you can see it? Apparently if you see back they will know lah. So they don't see back. What do you mean? அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அங்கே பார்க்காத இங்கே பார்க்காதேன்னு. ஸோ நீ திருப்பி பார்த்தா they will know you're looking at them அந்த ஒரு இது. So and all the people I know with third eye, they don't look at the things. So okay, so if like நடக்கும்போது இங்கே ஏதோ தெரிஞ்சா they will just ignore and go. Or while walking they see already, then they just turn away. Yeah, they won't stare. They won't look back lah. If let's say something is like, okay, let's say something is here. But imagine I got third eye and I'm talking to you. I will be looking at you even though I know something is here. I won't be looking here. Right. So they say don't look. That's why sometimes I have people with third eye, they tell me inge idu irukku paakadha, they say. But you look lah, because you cannot see ma. Maybe நான் சூத்துக்குள்ள பண்ணிருப்பேன்ல. ஏலா பண்ணால பண்ணிருப்பேன். நீ ஒரு மயிராடி பரதேசி பண்ணாத நாயே. So yeah, but that's what I said. They all like papanga, but they all a lot of the things that they see are the harmless, like they don't do like ஏதோ ill intention or they just like loitering and the மாதிரி ஒரு இது. So I've heard those sort of stories lah, but I don't know if it's a gift or not lah. Yeah, I mean it's not, cannot say straightforward. For me myself, I don't know நான் imagine பண்றேன்னா தெரியல, but I'm sensitive to energy. Like அங்க நடந்தா எனக்கு கண்ணுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, but எனக்கு அப்பப்போ goosebumps வரும் திடீர்னு. Yeah, like something behind you, right? Yeah. I have that goosebumps. I have that, like when I'm walking I feel like something is following. Particular area எனக்கு வந்து சக்குன்னு வந்துரும் goosebumps. Yeah, like something's coming behind. Like very cold suddenly like that. Very cold, something coming behind. So yeah, still he needs நிக்க முடியல, but yeah, something following and stuff. So immediately what I do is I walk faster or something like that. I'll just walk normally lah, because I don't want to like give away. Yeah, I mean pick up the pace a bit lah, but now but I felt it because I always, my dog I walk at night also what. So particularly at night in certain areas I got feel before. Okay, but you're walking with your dog, what shouldn't be an issue what? You also want, but yeah. Thank you. So but there was one time particularly like couple of months ago அவன் வந்து ஏதோ ஒரு குப்பை தொட்டியை வந்து பார்த்து குறைச்சிக்கிட்டே இருந்தான். Tail tuck in. Usually dogs tail tuck in means they're scared. Oh, okay. Tail tuck, okay, their back leg like that, right? The tail tuck in between their legs, like all the way in, cover their asshole, go in between the legs, means he's scared. So he saw something lah. He was looking at one particular place, growling and barking with the tail in between the legs lah. So the thing So something must have been there lah. And scary looking lah. I guess.
Then I told my wife a few days later. Then he said, "Oh, somebody committed suicide there." So my wife used to stay in the, you know, my current BTO. She used to stay in the Pakatu old block. So she's seen moon suicides there. So he parked this one particular rubbish bin area. And then I told my wife a few days later, and he said, "Oh, somebody committed suicide there. Don't walk there." You know my mother's block? Yeah. I think crime You was... told me what? No, you told me that நீ ஏதோ பார்த்திருக்க or எதிர்த்த வீட்ல தான் you saw something. என்னமோ recently தான் சொன்னேன். Last year or something you said. Like haunted opposite house, opposite block. Yeah, because that's the one which crime was கூட இருந்துச்சு. The fella murder and throw them out of the window. Oh. நீயும் issue தான். ஏய் ஜோக்கா நேரம்டா. வாயிரு. No lah, but my mom's block is a bit more... Old actually, right, it's older. But I'm not going to lie, my mom's block is a bit more active compared to where I'm staying now. Even though my block is like newer, it's only 10-year-old flat. The view I get from my room is the park and a school. Yeah. And the school feel, and I can see the school very empty and like... You play with your mind, the school. The school is the problem. School plays with your mind. School plays with your mind. And it's all empty, exit like that தெரியும் அங்க கொஞ்சம் வெளிச்சமா இருக்கும். Sometimes some classroom lights are on. Okay. I don't know, accident or what. So it's a bit... I find schools creepy because the long walkway, exit light so கொஞ்சம் வெளிச்சமா இருக்கும். Then you know they have this old tuner with the white light. And Yeah. Schools are creepy lah. Like from my house, so you can see there's a Pakatu school nearby. I walk Bruce, I'll see. Your house also. And opposite is from my window, you see the primary school. So I can see through the whole school. Also. Yeah, same. The shit. I can see, and I can see the corridor. My view is the corridor. Okay. Corridor and classroom. You saw right, mine, the whole shit. Yeah, I saw your school field. Yours more uninterrupted than mine. Mine, I think the school hall blocks half of the school. Yeah. And then the other half I can see. Mine is like... Okay. Think I will make Bharat edit this episode. He'll let him enjoy. Actually, I realized we should do more of these kind of episodes. Suits us lah. We need to cover more ground. Get more research done. Expect more. Yes. From the youth. The what? The youth. And Jauhar. Boo. Man. Leave.